રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ઈ પ્રવચન ઇનસાઇટ્સ મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી ના વક્તા શ્રી રંજનબેન વૈદ્ય અને આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યનું સ્વાગત કરું છું. પ્રવચનની શરૂઆત કરતા પહેલા હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરાવે. કિશોરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થના કરાવો અને ત્યાર પછી હું તરલ મુનશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાનું સંચાલન કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર. We will start now. Yes. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is Oh, also he is also one with every other. there. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. નમસ્તે રંજનબેન. નમસ્તે, કેમ છો? બસ મજામાં. After a long time. हाँ, long time we are there. नमस्कार जी, आप सभी का इस विशेष सभा में स्वागत है. आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टुडे. मे आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट देयर माइक्रोफोन. थैंक यू सो मच. एंड द एक्सपेरिमेंट इज के जिसमें हमें रंजन जी ने अनुमति दी है, हर्षवर्धन जी ने दी है और शिखर जी ने दी है कि ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद पहली बार होगा. और जो भी सुझाव हो आप सब लोगों से विनती है कि एंड में ज़रूर दें. रंजन जी वार्ता की शुरुआत करेंगी. पहले 20 मिनट वो अपनी बात कहेंगी. उसके बाद 3 से 5 मिनट में हर्षवर्धन भाई गुजराती में और 3 से 5 मिनट में श्री शिखर जी उसको हिंदी में आपके सामने उसका जेस्ट कहेंगे. उसके बाद पुनः रंजन जी वापस 20 मिनट अपनी बात कहेंगे इंग्लिश में और उस विषय पर वापस हर्षवर्धन जी और शिखर जी उसका अनुमोदन करेंगे और उससे शॉर्ट में कहेंगे. तो रंजन जी का परिचय देना तो आप सबको मालूम ही है कि वे लास्ट 43 ईयर्स से एजुकेशन लाइन में हैं और कॉलेज की लेक्चरर थी. शी वॉज ऑल्सो स्कूल प्रिंसिपल. शी इज़ एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ मैनेजमेंट ट्रेनर. बट एज यूजुअल, एज इन थियोसॉफी, शी ऑलवेज बिलीव्स and feels happy if we will call her a spiritual speaker and a seeker. So at this age also she is a spiritual seeker. That's a very big motivation for us. We welcome you, Ranjan ji, and Thank you. Please take the chair and you can just start your talk. Thank you. Thank you, sir. ओम तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः धीमहि यन्न तत्तेन दीपयेतो आयाहि सत्याविर्भव. ओम तत्सत्. I invoke the presence of Madam Blavatsky and the masters to bless us all on this occasion and welcome you all on my behalf. I begin with world cosmogony in the first part, and the second part, world cosmogony, as well as a few lines on Lord Buddha too. The Theosophist, volume 3 and number 3 and 7, page 44. T. Subba Rao, who Madam used to say that he is the rare Sanskritist scholar. He writes, Madam quotes here, in the Secret Doctrine. Today my quotations are from Secret Doctrine, hardly one from Isis Unveiled.
He writes that the history of creation and of this world, from its beginning up to the present time, is composed of 7 chapters. It is composed of 7 chapters. The 7th chapter is still not completed, he says. Now, these world cosmogony principles are many, but I have taken a few for today's reference. Principle 1 is neither the foregoing and not what follows can be found in full anywhere. Whatever has happened has taken place, and whatever is going to happen, nobody knows. Not even the Indian schools of thought, Nyaya, Nirukta, etc., Darshan Shastra, etc. Nor even it is known in Egypt or Assyrian or granite wall. The books of the Vedanta. She's very fond of quoting Vedanta. I'm really surprised that such a Russian lady, how she goes on quoting Vishnu Puran, Bhavishya Puran, Brahma Vaivatta Puran, Vedanta, Veda, etc. She writes the books of the Vedanta, the last word of human knowledge. Vedanta, they are the last word of human knowledge. And they give out, but they only give out the metaphysical aspect of this world cosmogony. They also give only metaphysical aspect. And that priceless thesaurus, the Upanishads, she gives the meaning also. Meaning the conquest of ignorance by the revelation of secret spiritual knowledge, which requires a master key to get at their full meaning. So this Upanishads and Vedanta, their esoteric doctrine and these treatises form part of the Shruti or revealed knowledge. But they also, she says, give only the metaphysical aspect of the world cosmogony. Why revealed knowledge? You know, unless the lake is tranquil, it cannot have the reflection of moon in it. So I was surprised that how much tranquility of mind the rishis must be having that they received. And this revealed knowledge was received through them. And for all these ages, it has been passing on from one to another generation. The Vedas have a distinct dual meaning. One expressed by the literal sense of the word, and Vedas, they have double meaning. They are like, for example, Sri Aurobindo gives example in The Secret of the Veda, how the dual meanings are there. Gau, for example, cow. Gau is also a cow, and Gau is also meant to be the Indriyas, the senses, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, Vak, Pani, Pado, Topastha, Payu. These are all senses. The Gau also means senses. Similarly, another meaning we get, for example, Indra, Deva, Indra. Indra is Deva. And Indra also is an illumined mind. So there are dual meanings in Vedas, she says. And the other indicated by the swara. The second is, one is the meaning, and the second is the swara, that is intonation, how you speak, how you announce, how you chant, which are the life of the Vedas. The mysterious connection between swara and light is one of its most profound secrets, writes T. Subba Rao in 5 Years of Theosophy, page 154. Connection between swara and light. So pronunciation here is very important. Swara carries light. If you really have proper swara, then you will easily be in touch with that illumination, that luminosity, that light. For example,
Sangatshadvam, Samvadadvam, Samvo, Manasi Janatam, like that. Samano Mantas, Samiti Samani, Samanam Mana, Sajittamesham. I say like that. These are the connections between Swara as well as life. So this is the secret of Vedas. What does it mean? It means that if one gets connected to the Swara in a proper way, one gets connected to the light, and that light illuminates the person who is chanting. So no need of reading books, no need of going to gurus. Just this perfection will lead one to the illumination of the mind. Another example I give from Vedas. Aham rudre birvas vishwarami yaham adityairut vishwadevai aham mitra varunobha bivaryaham indragi aham ashwinobha. So this is another example from Veda. Next principle is the fundamental law, the central point from which all emerged, toward which all gravitates, and upon which hangs the philosophy of the rest, is the one homogeneous divine substance principle. Very important. If one catches hold of this particular word and its meaning, then a lot of clarity can be attained to that. What is that? One homogeneous divine substance principle. And that is a radical cause from which everything emerged. All gravitates around that, and toward which hangs the philosophy, and on which hangs the philosophy of all the rest, whether Indian or Western. What is that one substance principle? It becomes substance on the plane of manifested universe and illusion. When it gets manifested, when it manifests in the form of the universe, in the form of the world, that same substance principle is an illusion. You may call it Maya, but it becomes a manifestation. And while it remains a principle in the beginning, less and endless abstract visible and invisible space, in that space it remains only a principle. So there he is an Adhyaksha, the president, he presides over this manifestation, and Ma Jagadamba, let me call it very specifically, that particular entity, the one which manifests, Prakriti we may call it, they are two, one but two, two but one. It is the omnipresent reality. Omnipresent reality, everywhere it is present. Which one? That principle. Impersonal, but it is impersonal. It is not personalized. Why it is impersonal? Because it contains all and everything. Its impersonality is the fundamental conception of this system. So the one which is immobile, the one which is abstract, the one which is changeless, is a real fundamental conception of the system. One has to know that. It is latent in every atom. Everywhere is present, omnipresent, and is the universal self. Now we can be asking ourselves, how is it that omnipresent is there and still he is invisible, and still we say it is latent in every atom? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना.
Upanishad says, the one who knows that he is in everything and everything is in him. But how everything is in him? Just see the image of a sky. Through the sky, the birds pass, then clouds pass, everything, they go on passing. But it may be said that they are in the sky, but the sky is not affected. Srimad Bhagavad Gita very clearly says, Lord Krishna says that, yes, I am the Adhyaksha, the president, but I don't reside in everything. And my presence is like the sky. So it is latent in every atom and is also the universal self. Anoraniya nahameva tattva mahanaham vikramaham vikram. Puratanoham purushohamesho hiranmayoham shivarupamashmi. Upanishad confirms her words. That this Lord is Anoraniya, the tiniest particle of the world, Mahato Mahiyan, and the largest, the widest aspect of the world. He is also Puratana, ancient. You know, Lord Krishna, when he was explaining to Arjuna, he said that this yoga I told to Surya also. And Arjuna questioned, how is it that your birth is now? You are talking to me. How is it that you gave it to Surya? Then he says, Puratana. I have been continuing for ages and ages. Purushohamesho. Hiranmayoham. I am like gold. He is, you know, Hiranmayana Patrena is another aspect. But he says here, Hiranmaya, golden. That is the secret why our Indian sannyasis, they wear saffron clothes. Golden. Golden is his aura, his light. Hiranmayoham, Shivarupamashmi, Kalyana Sarup. I am the welfare. I am the Shiva. I am the Kalyana Sarup for every creature of the world. But when we talk of this omnipresent reality, let me make it clear that Vedanta says there are three realities. Vyavaharik reality, Pratibhasik reality, and omnipresent reality. That is Paramarthik reality, Paramarthik Satya. Three kinds of truth are there. What is Pratibhasik? I give you an example. Janak, Lord, he was a king. He had a dream. And in the dream, he was a beggar, feeling very hungry. He goes from place to place, but nobody offers him food. Then in the dream itself, the queen passes, going to the river with a retinue. And he asks, give me food, I am hungry. She says that in our kingdom, nobody is a beggar. Go to the central hall of the kitchen and you will get it. And Janak goes to the central hall, stands in a queue, and when his turn comes, they say that, where is the vessel? He says, I don't have a bowl, I don't have a vessel. Okay, go and take the bowl. He searches everywhere, asks for the bowl, cannot pay any penny for that, until unless from a dustbin he finds a broken pot, and he goes there. He gets the food, alms. He gets the food, and as soon as he is about to eat, the creature, a strong beast runs away, and he throws away, that thing is thrown away, and Janak wakes up. And the person is there, Raja no Jai ho, hail to the king. So Janak is, really thrilled. What is that? Am I that Janak or am I this Janak? So he goes to his guru, Ashtavakra. And Ashtavakra explains to him these three realities. One is this Pratibhasik reality, illusion like thing. Second is
the world which we see, the manifestation that we see every day, we eat and drink and be merry and do all sorts of things. That is Vyavaharik reality, Vyavaharik Satya. And third one is that omnipresent reality. But Ashtavakra says that the moment you get in touch with this omnipresent reality, both these realities, they lose their value for me. So only thing we as human beings perhaps have to see is that to be in contact with that omnipresent reality. Yes. Next principle. The universe is the periodical manifestation of this absolute essence. This absolute essence is periodically manifesting. That is why we in East are happy. Western people, they know that only this life is there. So everything to be enjoyed is during this life. After that, we don't know anything. So they are never at peace, never resting. Whereas we Indians, we know that one Manvantara after another Manvantara is going to be there, and I am going to be there in the next Manvantara. So whether I am happy here or not, I am a poor or a rich person, doesn't matter. Let it be. It is my prarabdha. It is my destiny. Let me finish it. But he is at peace. This particular principle makes an Indian or an Eastern person happy throughout. And that is the psyche, Sri Aurobindo names it. That is the Indian psyche. So, of course, this absolute essence cannot be identified with a being. Is means to be. That can be conceived by human intellect. That absolute essence cannot be conceived by human intellect. Then how? How can it be conceived? As she has mentioned, that Upanishads are revealed knowledge. They explain to us here also. Kathopanishad says, Naya Atma pravachanena labhyat namedaya na bahuna shutena. This soul, this spirit cannot be conceived or seen or identified with either intellect, the highest kind of learning also, neither through lectures. And Kaivalya Upanishad gives another way. When the Muni asks Brahma, Brahma says that Shraddha Bhakti Dhyana Yoga Dvaihi. You can get it through Shraddha, true faith, not under Shraddha. Shraddha. Then Bhakti, that is devotion. And third, Dhyana Yoga Dvaihi. Dhyana Yoga, ya to meditation and yoga, ya to Dhyana Yoga. You can get through this. Nakarmana na prajaya dhanena. Not through action. Not through praja means the posterity, children, etc. Na dhanena, neither through money. Tyagaine ke amrutatva man. Only through tyaga you can get that particular identification with that effect. Now, tyaga also requires a deeper significance to be known. What is that? Tyagi is not always that he wears all these rotten clothes and eats only a few things and lives a very simple life and lives in a cottage or in a forest and never bothered about the world. Tyagi, Sri Aurobindo is explained in Life Divine in a detail. I cannot quote it here due to time limit. But he says that even if the divine wants you to be very rich and healthy and eating nice food and living in a palace and using Mercedes and BMW, etc., what is wrong with you? If from inside you are detached, then everything is clear. So, it is best described as neither spirit nor matter, but both. And
It is best described as neither spirit nor matter, but both. Parabrahman and Mula Prakruti are one. Parabrahman and Mula Prakruti, they are one in reality. Yet two in the universal conception of the manifestation. They are one and two, both. Towards the end, I will read a few lines from Savitri, quoting how the two are one, beautifully described, depicted by Aurobindo. Anyway, it appears from the objective standpoint as Mulya Prakruti. If we see it from objective point of view, it is Mulya Prakruti. And not as Parabrahma, as its way. Mulya Prakruti, the one which is manifested. And the one who is not manifested is Parabrahman. Mula Prakruti is a veil. I give you an example. When in a forest, Lord Rama, Sita and Lakshman, they were going. You might have seen that Rama was walking first, then Sita and Lakshman. Lakshman could see Rama only when Sita was here or there, little bit moving. Till then, Lakshman could not see Rama. Similarly, we cannot see like absolute Parabrahman unless that Maya, the veil of Maya, gets little bit here and there or gets removed. And not the one reality hidden behind, which is absolute. So Maya is the veil. For Maya, Madam has written beautiful chapters on Maya, wonderfully described in the Secret Doctrine. In future, if Lord permits me, I will definitely elaborate that. And the next principle for this session, am I right, Harshvardhan Bhai? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The universe is called with everything in it Maya, veil, as well as executrix, the mother says. She executes the work of the Lord. For example, the head of the country, he executes work to others. Similarly, he executes work to her. In Harivansha Purana, I could find that there is a beautiful Arya Sutta. I was surprised because Lord Krishna, she prays to Arya, Ma Bhagavati, before going to prison, that, oh Lord, oh Maya, oh Mahadevi, you be with me so that when I go out from prison till I reach Gokul, you have to protect me. You have to be my way. Arya Sutta, wonderful Sutta is there, if you are interested in that. Because all is temporary therein. From the ephemeral life of a firefly to that of the sun, everything is ephemeral. Compared to the eternal immutability of the one and changelessness of that principle. That principle is changeless, unmoving, doesn't move, never moves, never changes, remains the same, and that is why the universe is possible. Have you seen the storm? When the storm is there, at the end of the storm, if you see, you will find the whirling, and then in the middle, there will be blank space, shunya. Because the storm also needs something to have a support. So unless something steady is there, no movable things can move. Like an axis in a car vehicle. Without axis doesn't move. But the car vehicle definitely moves, and only due to the presence of that. If I drive at the speed of 100 kilometers, then I cannot see the flowers on the road. But I can see the flowers on the road only when I'm having little less speed. I'm bit steady, then only. So steadiness is also very important.
Without something steady in the middle, it is not possible. Dalai Lama recently, last week, he met with a group of girls, young girls, 15, 20 years of age. They asked him, "Sir, guide us." He says that whatever appears in the world, unless you find it to be false, you are never going to be happy. Whatever appears is false. And secondly, he says that one can be happy only if you leave the attitude of I and my. Leave that. I and my, no. So that if you go out of that illusion, then only you'll be happy. As the dream is imaginary, the world is also dreamlike. This is the ultimate knowledge. The moment you see the world also as dream, as imagination, then really we have arrived at a first step of spiritual realization. Very difficult. Heraclitus, that's why he says that only change is constant. And I never enter the same river again, he says that, because river every second, river goes on changing. So if you see the world as an observer and you see that this world is also a dream, you have made a good progress. So here I end with my first session. Thank you very much for giving the time. Thank you, Ranjan ji. And now I will invite Harshvardhan ji to come up and summarize the thing in Gujarati. But before that, let me have a brief introduction of him, that he is MA B.Ed in Special English, as well as he has been an English teacher for last 35 years and also retired as principal. He served Ahmedabad in a way via Rohit Lodge for 25 years and GTF presidents as 3 years. Presently, he is the editor of Theosophic Jyoti, a monthly magazine of Gujarat Theosophical Federation, and of course a very very mixing person, knowledgeable, and a pillar of this talk. Please, I welcome you, Harshvardhan ji. Please go ahead. નમસ્તે બધાને. ખૂબ આનંદ સાથે રંજનબેને જે વાત કરી એની ગુજરાતીમાં હું રજૂઆત કરું છું. પણ એક સામાન્ય એક હકીકત દોષને અહીંયા સુધારી લઉં. ગુજરાત થિયોસોફિક ફેડરેશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે નહીં, પણ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે મેં 3 વર્ષ સેવા આપેલી. મારે ખાસ સ્પષ્ટ કરવું છે, એટલે ખોટી માહિતી ન જાય એટલા માટે સોરી. થેન્ક યુ. હા, રંજનબેને આપણને ખાસ કરીને કુદરતના નિયમનું ચક્ર અને જે ધર્મચક્ર છે, જે બુદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રતીકો સાથે અર્થસભર છે, તેની વાત એ પછીથી કરવાના છે. પણ આજે જે અમે વાત કરી છે એ ઈશ્વરીય એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે. પરમ સત્વને પામવાની વાત એમણે કરી અને આવી રીતે આધ્યાત્મિક બાબતોનો કોઈને ઠેકો મળેલો નથી. એટલે એ જ્યારે વસ્તુ સામે આવે છે ત્યારે ઘણીવાર સદવૃત્તિ ધરાવનાર સંતો અને જે સમાજ છે એ બાબતો આપણને જાગૃત કરે છે. જેમાં હોમોજેનિયસ સબસ્ટન્સની વાત એમણે ખાસ કરી, જે સમાન ધર્મી પદાર્થ છે, તે સજાતીય છે, જે સમાધાનકારી છે, સમઘાત પદવાળા છે, એની વાત કરી, જેમાં મૂળભૂત સિદ્ધાંતની વાત આવી જાય, જે પ્રથમ ભાગમાં સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનના ભાગમાં એ સ્પષ્ટ કરેલું છે. દરેક વસ્તુનું ચેતન સ્વરૂપ છે, પરિવર્તનશીલ છે, સમયાંતરે એ ઉર્ધ્વીકરણ પામે છે અને જ્યારે એ પથ્થરના કણના સ્વરૂપે હોય છે તો એ મનુષ્ય સુધી આવે ત્યાં ચેતન સ્વરૂપ એ ધારણ કરે છે. આવી આંતરિક રીતે જે વસ્તુઓ પડેલી છે એ બાહ્ય સ્વરૂપને પણ ઉજાગર કરે છે. ખાસ કરીને વેદાંતની વાત એમણે કરી અને વેદાંતની વાત કરતા એમણે આ કહ્યું કે માનવ જાતિનું આ છેલ્લું જ્ઞાન છે. વેદાંત એ અજ્ઞાનતાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મેટાફિઝિકલ વર્લ્ડની વાત કરતા એ સ્પષ્ટ કર્યું એમણે કે આધિભૌતિકતા જે છે એ કોઈ
પ્રક્રિયાનો આવિર્ભાવ થાય ત્યાં સુધી આપણે એ તપાસવું રહ્યું. એટલે મોટે ભાગે સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનમાં આની સ્પષ્ટતા કરી છે. એક સરસ ઉદાહરણ એમણે આપ્યું. જ્યારે કોઈ સરોવરના શાંત પાણીમાં ચંદ્રને એના પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે નિહાળવું હોય તો એ પાણી ખૂબ શાંત થવું જોઈએ. એટલે આ મનની પ્રક્રિયા છે. એટલે જે ઇન્દ્રિયજન્ય જે આપણા પ્રક્ષેપો છે એમાં ખૂબ શાંતિ હોવી જોઈએ. અને ઇન્દ્રનો પણ એમણે એ ઉલ્લેખ કર્યો જે મૂળભૂત રીતે એ રાજા સ્વરૂપે છે. પાના નંબર 154 ઉપર ટી સુબ્બારાવજીએ જે સ્પષ્ટતા કરી છે એને એમણે આમાં ઉલ્લેખ કરીને આપણને જે મોટે ભાગે હોમોજીનિયસ ડિવાઇન સબસ્ટન્સ નો પ્રિન્સિપાલ છે એને આપણને સમજાવ્યું છે. અને બહુ જ સરસ રીતે માયાનો અર્થ માં જગદંબાની વાત, પુરુષ અને પ્રકૃતિ તત્વની વાત, અને સાથે સાથે જે ઇમ્પર્સનલ છે એટલે બિન વ્યક્તિગત. ગુજરાતી કરતા આ એક જ શબ્દ છે મિત્રો, જે લોકો સાંભળે છે ગુજરાતીમાં ખાસ અભ્યાસ કરે છે એમને મારે કહેવું કે આ ઇમ્પર્સનલ ગોડ્સની વાત વિચારવા જેવી છે, જે બિન વ્યક્તિગત એવું મારા ચિત્તમાં આવે છે. એટલે જ્યારે આપણે આ એક સાથે જ્યારે સમજી રહ્યા છીએ ત્યારે એ બિન વ્યક્તિગતતા એ શું બને છે એને આપણે ખાસ જોયું. અને બહેને આપણને, રંજનબહેને આપણને એમની જે આખી જે વ્યાખ્યા કરવાની જે એક પદ્ધતિ છે એની અંદર એમણે બહુ સરસ રીતે ઈશ્વરીય ગુણો, જે સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને જે મોટે ભાગે સર્વત્ર છે એ બધાની વાત એમાં એમણે કરી છે. જેમ કે બીજમાં વૃક્ષ તું, વૃક્ષમાં બીજ તું, એ એમણે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. સમગ્ર અસ્તિત્વ જે બ્રહ્માંડમાં છે, અણુ એ અણુમાં એ વ્યાપ્ત છે, એ લઘુમાં છે એટલે કે ખૂબ જ અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પણ છે, અને એ ગુરુ એટલે અત્યંત વિશાળ સ્વરૂપમાં પણ છે. વળી એ સુવર્ણમય છે, અને સુવર્ણમય હોવાને કારણે એ પાછું કલ્યાણ રૂપ છે, એ શિવ સ્વરૂપ છે. અને આમ વેદાંતના મતે વ્યવહારિક સત્ય, 3 સત્યોની વાત એમણે કરી. વ્યવહારિક સત્ય, પારમાર્થિક સત્ય અને પ્રાતિભાષિક સત્ય. જનક રાજાનું ઉદાહરણ એમણે સરસ આપ્યું અને એ ઉદાહરણ બધાને સમજાવ્યું છે એટલે એની વાતમાં હું જતો નથી, ખાલી ઉદાહરણ આપને યાદ કરાવું છું કે જનક રાજાનું ઉદાહરણ જે પ્રાતિભાષિક સત્ય છે એમાંથી વ્યવહારિક સત્ય અને પછીથી પારમાર્થિક સત્યની વાત એમાં એમણે જોડેલી છે. અને આમ જ્યારે આપણે આ સમગ્ર વાતને સમજીએ છીએ ત્યારે એમણે કેટલીક તાત્વિક રીતે પશ્ચિમના લોકો જે વાતનું ખંડન કરતા આવે છે કે ભાઈ આ ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાઓ પીઓ મોજ કરો, એની જે પ્રક્રિયા જે છે કે આ જીવનમાં જ બધું ભોગવી લેવું, આવતા જન્મની કોઈ ચિંતા કરવી નહીં, એવી વાત જે કરી છે એની સામે પણ આ સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનના એક આધાર સ્વરૂપે જે વસ્તુ સમજવામાં આવે છે એની આપણને એમણે બહુ સ્પષ્ટતા કરી. એની સાથે કઠોપનિષદનું એમણે ઉદાહરણ ટાંક્યું. અને આત્માની જે વાત છે, જેને આત્મા સ્વરૂપ જે છે એને કોઈ ઢાંકી શકતું નથી, એને કોઈ વિદ્યા દ્વારા જાણી શકાતું નથી, કોઈ બાહ્ય સ્વરૂપ જે છે એના કોઈ સ્પષ્ટ કરી શકાતા નથી. અને એ રીતે એ કહેતા મેં કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ધ્યાન યોગની જે ક્રિયાઓ છે એના તરફ એમણે ખાસ આપણું ધ્યાન દોર્યું છે. આને પૈસા કે ધન દ્વારા પામી શકાતું નથી, પણ હા ખૂબ પૈસાદાર હોય પણ અંદરથી એ બિલકુલ અનએટેચ, ડિટેચ હોય, એને એનો કોઈ સ્પર્શ ન થતો હોય, એવી વ્યક્તિ જ આ જે પરબ્રહ્મના મૂળભૂત જે પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે એને જાણવા પ્રયત્ન કરે. એમણે રામ, સીતા અને લક્ષ્મણનું ઉદાહરણ આપ્યું. રામ અને સીતા અને લક્ષ્મણ આમ ચાલી રહ્યા છે, કોઈક વાર રામને જોઈ લેવાય છે, કોઈક વાર લક્ષ્મણ એ જોવા પ્રયત્ન કરે છે રામને, અને આમ હલતા ચલતા જાણે આમ જતા હોય ને એમને થોડાક દર્શન થઈ જતા હોય, એવું એક સરસ એમણે બહુ જ એક સંગીતમય ઉદાહરણ આપ્યું, મને એવું લાગ્યું, અને કાવ્યાત્મક વાત છે. અને આ માયા દ્વારા ઈશ્વરના કાર્યને ક્રિયાન્વિત કર્યા છે. એમણે 2 સરસ ઉદાહરણ આપ્યા, હરિવંશ પુરાણનું અને આર્ય સૂક્તનું. આ બંને જે અર્થ આપણને સમજાવ્યા છે એ બહુ સરસ છે. બીજું મેં વર્લ્ડવિન્ડ એટલે વંટોળની ગતિની એક પ્રક્રિયા બતાવી કે જેમાં વચ્ચે એકદમ શૂન્યાવકાશ હોય છે અને આજુબાજુ જે પદાર્થો ફરતા હોય છે એ પદાર્થોની અંદર જેમ દુનિયા આખી એ ગોળ ગોળ ફર્યા જ કરે છે, અને વચ્ચે જે શૂન્યાવકાશનો જે અનુભવ કરે છે એ સ્થિરતાની વાત એમાં બહુ સરસ રીતે કરી. દલાઈ લામાનું પણ ઉદાહરણ એમણે આપ્યું. અને આ સ્વભાવગત જે દુનિયા છે, જે સ્વપ્નવત પણ છે, અને ઈશ્વરના આ મોટે ભાગે જે આપણે ખાસ કરીને એવા અધિભૌતિક સ્વરૂપે નહીં પણ એવા પરમ સ્વરૂપને જોવાની અને જાણવાની જે ઉત્કંઠા છે એને આપણે જાળવી રાખીએ. તો આ સાથે ગુજરાતીમાં જે કઈ વાત થઈ એની સમરી મેં અહીંયાથી રજૂ કરી. ખૂબ ખૂબ આભાર.
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षवर्धन भाई। शिखर जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हिंदी में इसका सार कहें। शिखर जी का परिचय देना तो हम सभी जानते हैं शिखर जी को, और शायद वे प्रज्ञा लॉज लखनऊ और प्रज्ञा CS स्टूडियो से इस वक्त जो थियोसॉफी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अड्यार में स्थिर रहकर, वो शायद अभूतपूर्व है। और हमें वो पूरे सप्ताह में इतनी बार दिखते रहते हैं कि उनका परिचय इससे ज़्यादा मैं देना संभव है ही नहीं, क्योंकि हम सब उन्हें इससे बेहतर जानते हैं। पर शिखर जी से ये कहूँगा कि उन्हें थियोसॉफी मतलब परिवार में जन्म से ही मिली हुई है, और वो हमेशा थियोसॉफी से इस तरह गिरे हुए रहे हैं कि उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया है। तो हमें भी अपने ज्ञान बोध से दर्शन कराइए। आपका स्वागत है। थैंक यू ब्रदर तरल जी, आपने इतने मधुर शब्दों में परिचय दिया। लेकिन जैसे कि रंजन बहन जी ने कहा कि वो भी स्पिरिचुअल सीकर हैं, तो मुझे भी लगता है हम लोगों का परिचय स्टूडेंट ऑफ थियोसॉफी कि हम लोग ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी ही हैं, और जीवन के अंतिम सांस तक ये अध्ययन, ये विद्या अर्जन चलता रहता है और चलता रहेगा। और रंजन बहन जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों के साथ जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में विश्व की उत्पत्ति के बारे में जो बताया गया है उसको, और वो पर ब्रह्म जो तत्व है, जो इस पूरे मैनिफेस्टेशन का, ये जो पूरा अभिव्यक्ति है, इसका मूलभूत जो सत्व है उसके बारे में बताया है। और उन्होंने ये बताया कि जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म अव्यक्त है। जब वो व्यक्त अभिव्यक्ति की स्थिति में आता है तो मूल प्रकृति का एक तरीके से उस पर एक कवर सा छा जाता है, या पर्दा पड़ जाता है, या वेल पड़ जाता है, जिससे कि इवन जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, सोलर लोगोस, जो कि व्यक्त ईश्वर हैं, उनके लिए भी परब्रह्म जो है दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय वेल ऑफ मूल प्रकृति के कवर से ही वो, ऐसा टी सुब्बा राव जी ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखा, जैसा रंजन बेन जी ने कोट किया। और लेकिन उन्होंने साथ में ये प्रश्न भी उठाया कि कैसे वो तत्व जो है वो हर जगह है और अव्यक्त भी है। इसके लिए जल्दी से मैं, चूंकि तरल जी ने कहा था कि अगर कुछ हम ये शेयर कर सकें कि जो पूरा सौरमंडल है आदि प्लेन से शुरू होता है, आदि प्लेन, और उसी के अंदर, इसी को हम लोग वो सजातीय तत्व की जो संज्ञा देते हैं, जो हर जगह व्याप्त है, आकाश। और उसी के बाद उससे अगला प्लेन बनता है उसी के अंदर, उसी के बाद अनुपादक, आत्मिक, और ऐसे ही लोक एक के बाद एक बनते चले जाते हैं, जिनको हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं, एस्ट्रल प्लेन तक या भावनात्मक प्लेन। और फाइनली जो हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है, स्थूल जगत। लेकिन ये स्थूल जगत, मानसिक जगत, भूवर्लोक जगत हैं सब आदि लोक के। आदि मतलब जो ओरिजिनल, जो मूल पदार्थ शुरुआत में था, हमेशा से है, शाश्वत है सब उसी के अंदर। तो इसीलिए जो रंजन बेन जी ने कहा, वेदांत में सत्य भी 3 प्रकार के बताए गए हैं: व्यवहारिक सत्य, प्रातिभासिक सत्य और परमार्थिक सत्य। और उन्होंने जनक महाराज जी का उत्तर दिया कि व्यवहारिक सत्य जो हम लोग डेली लाइफ में अपना शरीर को रख रखाव है, जो जीवन जीते हैं, उससे रिलेटेड है। प्रतिभासिक जो भासता है, जो हम अपने विचारों, जो कंडीशन माइंड से हम जिसको सोचते हैं, देखते हैं, वो प्रतिभासिक या स्वप्नवत। और पारमार्थिक जो ये मूल जो परम तत्व है उसके बारे में। और इसके बारे में उन्होंने यही कहा कि अगर हम ये जानने लगें कि ये संसार परिवर्तनशील है, स्वप्नवत है, और इससे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे जो हम आसक्ति कर लेते हैं इसकी चीजों से, वो चाहे धन हो, रिश्ते नाते हो, मटेरियल गेन्स हो, हमें किसी से भागना नहीं है, लेकिन इनसे जो हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है उसको बस हमें ऑब्जर्व करके उसके परे जाना है। और इसके 3 मार्ग रंजन बेन जी ने कैवल्य उपनिषद को कोट किया कि श्रद्धा, भक्ति और ध्यान, इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति जब इस मार्ग पे चलता है तो वो इस परम तत्व की रियलाइजेशन में आगे बढ़ता है। और ये परम तत्व है क्या,
इसको भी उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। और ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन के जो प्रपोजिशंस हैं, जो पहला फंडामेंटल प्रोपोजिशन है, सेकंड और थर्ड, कि ये जो परम तत्व है ये शाश्वत है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है और ये इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है, और जिसपे हम अपने मन से कुछ नहीं सोच सकते, ये हमारे विचारों के बियॉन्ड है। इसीलिए जो रंजन बेन जी ने उदाहरण दिया कि जो पॉन्ड है, पानी का जो तालाब है, उसपे अगर चंद्रमा को हम एक एग्जाम्पल ले लें उस प्रज्ञा का, अंतः प्रज्ञा का या परम तत्व का, तो हमारे मन पे उसका रिफ्लेक्शन कब सही सही आएगा? वो तभी सही सही आएगा जब उसमें ना कोई गंदगी जमा होगी और ना कोई लहरें होंगी। तो जितनी भी लहरें हैं, गंदगी हैं, चित्त वृत्ति निरोध योगा जिसे कहा गया है, जब वो हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन, वो परम तत्व की जो अनुभूति है वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें अपनी अंतरात्मा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। और बहुत अच्छी बात रंजन जी ने कही कि इन वेदों को या पुराणों को या उपनिषदों को पढ़ने का बहुत ही एक विशेष तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो संस्कृत है, जो कि एक देववाणी कही गई है, उसमें एक ही शब्द के कई लेवल्स ऑफ मीनिंग निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। तो जैसे उन्होंने गौ का उदाहरण दिया, गौ को गाय भी कहा जाता है और इंद्रियां भी कहा जाता है। इंद्र को देव या मन भी कहा जाता है, इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है। और इसीलिए देखिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में एचपी ब्लवास्की ने पूरा एक एक सेक्शन सिंबोलिज्म को समझाने में अपना पूरी एनर्जी और वो लगाई है। और इसीलिए मेरे ख्याल से इन सिंबोलॉजी को पढ़ना कि जो उन्होंने समझाया वो बहुत ही कुंजी है कि ये सारा ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में दिया हुआ है। और जब हमारा मन चित्त वृत्तियों से फ्री होता है, तो जैसा उपनिषद का अर्थ रंजन बेन जी ने बताया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस बाय स्पिरिचुअल विजडम, कि अज्ञान रूपी अंधकार पर प्रज्ञान रूपी प्रकाश की विजय। और वो विजय तभी होगी जब ये हम मन को अपने शांत कर लेंगे। और अभी भी विश्व की उत्पत्ति कंप्लीट हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टी सुब्बा राव जी को कोट करते हुए रंजन बेन जी ने कहा कि ये 7 चैप्टर हैं, 7 अध्याय हैं विकास के, और 7वां अभी भी चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसीलिए शायद कहा गया है कि सत्य को हम आज जो जानते हैं उसको परम सत्य ना मान लें, हो सकता है उससे आगे कुछ और अधिक सत्य हमारे लिए वेट कर रहा हो, उसको जानने वाला। और क्योंकि ये जो अभिव्यक्ति है संसार की, ये साअवधिक है, समय समय पर ये प्रकट होता है जिसको हम मनवंतर कह देते हैं, और फिर ये डिसअपियर होता है जिसको हम प्रलय कह देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो चक्र है कर्म के नियम पे आधारित होते हुए आगे बढ़ता जाता है। और बड़ा ही सुंदर उदाहरण रंजन बेन जी ने दिया, क्योंकि मैं शिपिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने जो तूफान स्टॉर्म की बात कही, तो शिप पे रहने के दौरान कई बार स्टॉर्म्स का सामना हम लोगों को करना पड़ता था। तो उसमें एक तो स्टॉर्म की जो परिधि होती है उस पर बहुत तेज हवाएं और लहरें चलती हैं, लेकिन जो स्टॉर्म का सेंटर होता है जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल शांत समुद्र हो जाता है, कोई हवा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम स्विमिंग पूल में आ गए। तो बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज को अगर चलना है तो उसको एक धुरी, एक एक्सिस की आवश्यकता होती है। तो जितना हम केंद्र की ओर चलते जाएंगे, जितना हम अपने अंदर की ओर जाते जाएंगे, उतना ही पीस और ट्रैंक्विलिटी हमारे अंदर आती जाएगी। जितना हम पदार्थवाद, मटेरियलिज्म की तरफ जाते जाएंगे, उतना ही अशांति हमारे अंदर और समाज में आती जाएगी। थैंक यू तरल जी, आई थिंक थैंक यू जी। और यहाँ पर मैं रंजन जी से, हर्षवर्धन जी से और शिखर जी और तमाम लोगों से चाहूँगा कि बहुत बढ़िया सेशन रहा है अभी तक का पार्ट 1, लेकिन 7:25 हो रहे हैं, तो क्या हम रंजन बेन से निवेदन करें कि वो अगला सेशन एक नई मीटिंग में लें,
या अभी कंटिन्यू करें, क्योंकि उसे भी 50 मिनट तो लगेंगे। और तो आप सब लोगों के पास जैसा समय हो वैसा निर्णय ले लेते हैं। We can have it in the next meeting, no problem. हाँ, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से गुजराती और हिंदी में भी विषय को विस्तृत रूप से किया गया। रंजन जी ने भी बहुत अच्छे से किया। तो मैं अभी बेहतर ही होगा कि मैं आई विल ओपन द सेशन फॉर एनी क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द ऑडियंस। यू कैन हेलो या थैंक यू फॉर म्यूटिंग योर माइक। किसी को भी प्रश्न पूछना हो, कोई ने पण प्रश्न पूछવો હોય, anybody who wants to ask the question can ask in any language. We have 3 panelists here who can answer. Please go ahead. You can unmute your mic and please go ahead. रंजन जी नमस्ते, मेरा नाम तो अरनी है, आप शायद मिला नहीं होगा। मुझे यही प्रश्न पूछना था कि आप औरबिंदो जी का सावित्री के बारे में कुछ रेफरेंस किए थे। अभी जो सावित्री में लिखा गया है, थियोसॉफी के आंख से कैसे देखोगे? मतलब मिलन जुलन है, नहीं तो अलग है? आप थोड़ा उस पर थोड़ा बोल सकते हैं अगर हो सकता है। हाँ, there is मिलन जुलन है, हाँ जी, mixing है, no doubt. We will find so many Vedantic principles in Savitri, but as we all understand that Sri Aurobindo went little bit ahead because his search was little different. He wanted to have the Mahat Tattva to be down, and for that he had to cross whatever we up till now due to enlightenment get. He says that we have to go beyond that. So for when he himself has described in his book that when I was observing this, when I was having this spiritual realization, I could find that only this self-realization is not perfect, not enough. There is something more to that. When he moved on and on, he says that I found that, I could find that there is reality also, that this is truth. Truth is here. For example, the trees, the sky, the stars, etc., they are going to remain. At least at the end of Manvantara, that we understand. But they are all going to remain. So that truth is there. And if that truth is there, humanity is going to be there. And for humanity's sake, he says that I have taken birth. And I want humanity to be cured of pain and misery and ignorance, etc. And that's why he went ahead of that. And that's why, of course, it is not good to say that Aurobindoians, they say that we are Atma Nirikshan, that is self-realization, your first step. That is the ego. I also don't agree with that ego. But the fact is that he goes ahead of that. And if you read Savitri, sir, what I have experienced is that whatever knowledge it has is one thing. But as Subba Rao says, no, the light and swara, if you read the lines only, they keep us in touch with that luminosity of Mahat Tattva. That is a fact. I tell you with conviction. So philosophically, maybe that he is sometimes they say that there is a fallacy. It's not logical. People say, don't agree with him. But I say there is no fallacy. Whatever he has experienced, he says that it is my experience. Anybody says whatever it is, if it is my experience, I have to agree with that. That's what he has said. Thank you. Thank you very much. Namaste. રંજનભાઈને જણાવ્યું કે અરવિંદ, જેમ કે નરેન્દ્રજીને હમણાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, मैं आपका नाम सही बोल रहा हूँ नरेंद्र जी? हाँ, नरेंद्र भाई बोलूं तो ना, मैं गुजराती बोलूं। नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, बराबर। बहुत साરું, बहुत સરસ, ગમ્યું મને। અરે વાહ, આ તો ઇટ્સ રિયલી એક્સલન્ટ મીટિંગ। થેન્ક યુ। અરવિંદજીની એટલે મહર્ષિ અરવિંદની વાતને એમણે સવાલ એ કર્યો અને ખાસ રંજનબેને એ જે સ્પષ્ટતા કરી છે કે થિયોસોફિકલ સોસાયટી એના ખાસ સાહિત્યમાં જે વસ્તુઓ મૂકવામાં આવી છે અને જે તત્વ મૂળભૂત પ્રકૃતિનું જે તત્વ છે જેને સિક્રેટ ડોક્ટ્રીનમાં આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે એને અરવિંદની ફિલોસોફી સાથે કેટલું તાદાત્મ્ય બને અથવા એને કેમ આપણે સમજી શકીએ। અને અરવિંદના આ ફિલોસોફીની અંદર ખાસ કરીને એમણે મહત તત્વને પણ એ જ રીતે જોયું છે
એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે બ્રહ્મ તત્વ છે, પણ બ્રહ્મ તત્વ વિશે ભ્રમ નથી રાખવાનું, ઇલ્યુઝનમાં રહેવાનું નથી. એટલે આપણે ડિસઇલ્યુઝન થઈએ, કોઈ ભ્રમમાંથી આપણે બહાર આવીએ અને બ્રહ્મ તત્વને પામીએ, એવી એમણે સ્પષ્ટતા કરી છે. અને લગભગ જે અવતરિત થાય છે, જેનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય છે, જે નીચેનું તત્વ છે એ ઉપર ઉર્ધ્વીકરણ પામે છે, અને ફરીથી પાછા એ સમય સંજોગો પ્રમાણે ઉર્ધ્વીકરણ થયેલું તત્વ વળી એ મહત તત્વ નીચે ફરીથી આવવા પ્રયત્ન કરે છે, જેને મેનિફેસ્ટેશનના સ્વરૂપે આપણે જોઈએ છે, જે આવિર્ભાવ પામે છે. તો આ એક સરસ વાત એમણે કરી છે, જે થિયોસોફિકલ સોસાયટીના જ્ઞાનથી ક્યાંય જુદી નથી. મારી વાત પૂરી કરું છું. शिखर जी समाप्त करिए इसको भी। अरे नहीं, मुझे सर मैं तो मैंने सावित्री को नहीं पढ़ा है, लेकिन श्री अरविंद जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे बस इतना समझ में आता है कि मन की दृष्टि से पढ़ने से जो कॉन्ट्रडिक्टरी या विरोधाभासी लगता है, इंट्यूशन की दृष्टि से पढ़ने से वो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो शब्दों में और टर्मिनोलॉजी में उलझता है, लेकिन अगर हम उसको अनुभव करने की कोशिश करें तो मोर और लेस वो सिंथेसिस, जो हमारी बुद्धि है, जो इंट्यूशन 6 प्रिंसिपल है, वो इसको बहुत अच्छे से सिंथेसाइज करके हमें प्रेजेंट कर देता है. लेकिन मैंने सावित्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता सर. सर बहुत अच्छी बात है, जो भी आपने किया वो अच्छा अनुमोदन किया. मैं और किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप आमंत्रित हैं. नवीन जी हैं, ठाकरिया जी हैं, राजम जी भी हैं, शायद कहीं छुपी हुई हैं, विनायक पंड्या जी हैं, अबान पटेल जी हैं. किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो, काश्मीरा जी हैं, तो वे आमंत्रित हैं. और नमस्ते रंजन मैडम, आपने आज खूब सुंदर तरीके से आज समझौता दिया. आपने समझाया कि वेदांत का ज्ञान अंतिम ज्ञान है और वो बहुत बड़ी समझ थी. ब्रह्म के बारे में आपने कुछ समझाया. तो राम लक्ष्मण के बारे में जो बात किया, तो उसमें तुलसीदास जी ने ऐसी चौपाई लिखा है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे. राम लक्ष्मण सीता की उपमा देके ऐसा किया है. संसार के बारे में, इंद्रियों के बारे में ऐसा हुआ कि इंद्रियों सुख में डूब नहीं जाना चाहिए. तो ये बात बहुत बड़ी प्रेरणादायक थी. संसार एक सागर है, अगर जीव चाहे तो उसमें डूब जाता है, चाहे तो उसमें तार जाता है. गीता में भी लिखा है, इंद्रियाणान इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ऐसा स्थित प्रज्ञ रह के आदमी को ये संसार सुख को भोगना चाहिए. बहुत अच्छी सुझाव आपने स्पिरिचुअल दृष्टि दिया. खूब आपका आभार, धन्यवाद. अगर कोई और प्रश्न ना है तो मैं ओपन करता हूँ. अतुल जी को इनवाइट करूंगा कि वे पूजा के लिए आएं, और उसके बाद जिसे भी जो भी बात कहना है अपने माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं. रंजन बेन, आपको अगर कुछ अंतिम वक्तव्य देना हो तो आप भी कह सकती हैं. No, thank you. Thank you. Only thing I want to add one particular sentence from Sure. Vinobaji. Sure. Vinobaji said that Arbinda's yoga, how is he? How is that? It is like a Karanjaji Kala. Karanjaji Kala means, the fountain goes up and goes down, goes up and comes down, ascends and descends. And that is what Vimla Kai Thakar, I was very close, I was rather like intimate to her. And she also said that he is the only yogi who talked about ascent and descent in yoga. And Osho also, even though he disliked Aurobindo, many times he has criticized, but he says that he is the only yogi who talked of ascent and descent of yoga, and that's where he was very right. So this is what I wanted to add. Thank you very much. Harshvardhan bhai, if you want to add, Shikharji, if you want to add in this, please go ahead. સમય આપણો થયો છે, પણ એમણે જે રજૂઆત કરી એમાં એસેન્ટ અને ડિસેન્ટ જે આખી પ્રક્રિયા છે, એટલે ઈશ્વરીય તત્વના જે મોટે ભાગે એક સતત ચાલતા પ્રવાહની એક પ્રક્રિયા છે. પ્રવાહ શું છે?
આ પ્રવાહ એ ઉપર જતો અને નીચે આવતો પ્રવાહ છે. એ કોઈ સમયાંતર ચાલતો પ્રવાહ નથી. સમાન એટલે જેને આપણે ખાસ કરીને આમ હોરિઝોન્ટલ કહીએ એવું નથી, એ વર્ટિકલ છે. એટલે હોરિઝોન્ટલ આખી પ્રક્રિયા ચાલે છે એ સમગ્ર જીવન છે આપણું. હોરિઝોન્ટલ ચાલે છે, પણ વર્ટિકલ જે બને છે, એ વર્ટિકલ જે પ્રક્રિયા ચાલે છે, વર્ટિકલ પ્રક્રિયામાં ઉપર જવું અને વળી પાછું નીચે આવવું, એટલે એસેન્ટ અને ડિસેન્ટ આની બધી પ્રક્રિયાઓ છે. એક સરસ શબ્દ અહીંયા કોટ કરવાનું મન થાય, એસેન્ડેડ હી ડિસેન્ડેડ હી. એ જે ઉર્ધ્વ ગતિ પામ્યો છે એ જ નીચે આવેલું છે, એટલે જે નીચે છે તે જ ઉપર છે. આ બહુ સરસ રીતે સમજાવેલું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. क्या बात है शिखर जी, if you want to add. No, sir, nothing to add. Just want to thank Ranjan ji for such an inspiring and enlightening session. And thank you, Taral ji, for giving this opportunity. और आपने जो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है मेरे ख्याल से, कि 3 भाषाओं में लोग सब समझ सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बंधुओं को बहुत बहुत सादर प्रणाम एंड बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स. और किसी को अगर कुछ ऐड करना हो तो यहाँ कर सकता है, बाद में हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं. विनायक जी हैं, आर्मी जी, जिसको जो भी कहना हो, फोरम इज ओपन. प्लीज अनम्यूट एंड जस्ट गो अहेड सर. थैंक यू. 3 भाषा का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि सपोज कोई कंफ्यूजन माइंड में रह गया तो आपको बाकी की भाषा में उसका आंसर मिल जाता है, और कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं. और एक जैसे कि स्कूल में करते थे, टीचर बोलती थी डू इट 5 टाइम, डू इट 3 टाइम, तो ये 3 बार सेम चीज जो जाती है तो मगज में वो अपने ब्रेन में बरोबर स्टक हो जाती है, और जनरली कोई क्वेश्चंस रहेगा ही नहीं फिर, क्योंकि पहली बार नहीं समझे, दूसरी बार समझे, दूसरी बार भी नहीं समझे, तीसरी बार शिखर जी ने समझा दिया, फिर भी आपको बाकी रहा. तो जनरली इट्स अ वेरी गुड नोवेल आइडिया एंड इट विल हैव ए ग्रेट सक्सेस. So much. Anyone else? बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी आपके नए एक्सपेरिमेंट के लिए जी. और जो ये जो इंग्लिश में जो स्पीकर थी, जो उन्होंने बताया कि वेद में, श्रुति में जो शब्द हैं उसके कई अर्थ हैं, तो मल्टीपल मीनिंग्स हैं. तो गो शब्द का जो उन्होंने अर्थ बताया कि गो मने गाय भी, गो मने इंद्रिय भी, और गो से ही गोत्र निकला है. क्योंकि वैदिक पीरियड में जहाँ एक समूह में, कबीले में लोग रहते थे, तो अपनी गाय एक पर्टिकुलर एरिया में बांधते थे, और उससे रिलेटेड कबीले के जितने लोग थे उससे वो गोत्र निकला. हम लोग ये कहते हैं ना कि ये इस गोत्र के हैं, तो उस गोत्र का ओरिजिन वहां से हुआ, शायद मैंने ऐसा पढ़ा था. और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी मंत्र स्वर से और शुद्ध गाते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है. तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, मैं वेद में सामवेद हूँ. क्योंकि यदि हम मंत्र को परफेक्टली नहीं उसका उच्चारण करेंगे कि मध्यम स्वर, उद्गीत, गति, तब तक वो जो है उस मंत्र का प्रभाव नहीं होगा. इसीलिए शायद श्री कृष्ण को ये कहने की जरूरत पड़ी कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि. तो ये बात. और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमको ज्ञान जब होगा जब हम अपना भीतर की तरफ जाएंगे, न तो हम लेक्चर सुनने से, न किताबें पढ़ने से, न सेमिनार से. ऐसी बात उन्होंने भी कही, शिखर जी ने भी, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया. तो मुझे वो कबीर का एक दोहा याद आया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई. लेकिन फिर उसका पुत्र क्या कहता है कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, जो कीली से लग गया वो साबुत बच जाए. यानी जो सेंटर में चला गया, जो अपने भीतर चला गया, तो जो कीली से लग गया वो साबुत बच जाए. यानी साबुत बचने का तात्पर्य है कि उसको एक्चुअली उसको ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो सेंटर में चला जाता है. तो ऐसा मैंने समझा, तो मैंने ये शेयर करा. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सुषमा जी. आप अदृश्य रहती हैं तो मैं आपको स्पॉटलाइट में नहीं ले पाया, लेकिन आपकी आवाज ही काफी है जैसा आपने कहा. अबान जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. We are all the time, I'm addressing to Ranjana Ben because she started with English and you all followed in Gujarati and Hindi, and you all know that I'm much better off when I can express myself in English. I have read and I have heard about it
that this material world is considered to be Maya. It is English mein what we would call that, it is illusory. God is the only real thing, otherwise everything is illusion. But it is said that that illusion, this Maya, is very much required in order to understand the deep meaning of the real crust of it. Can you just tell me a few words about it? Ranjana Benji. Please repeat. We have this materialistic world, we call them Maya only. This is all Maya. I બધું illusion છે. એમાંથી આપણને બહાર આવવાનું છે. But without this illusion, you cannot have the progress. This is what I want to know. One can progress, consider it to be a Maya. But we also know that it is manifested from particular absolute essence, right? So if one can see that absolute essence in everything that is pertaining here, if we find that absolute essence, that Maya dissolves. Maya does not work. Maya will not affect us even, rather I tell you. Only thing is that we have to see to it that that essence is there. Maya ka another meaning is also there. You know, Lord Krishna wanted to have Dwarka Nagri, to make the city of Dwarka. So what did he do? He just meditated for a few minutes and he called his own Shakti, Yoga Maya. See, his Yoga Maya. He called, that is the power of Lord only. We call it illusion because, all Shankaracharya and Buddha, etc., they have given us a different kind of meaning. But actually, he is without Yoga Maya, Lord also, he called her. Okay, come on, I want a city. And then she called Vishwakarma and said, order Vishwakarma, come on. And within minutes, Dwarika was ready. So Maya can be taken in that sense also. Yes, that is what I wanted to know. Thank you very much. Thank you very much. Any of the speaker, Harshvardhan ji or Shikhar ji, would like to add? ટાઈમ થયો છે એટલે આપણે તરલભાઈ આમ તો બધાને સમજાય એવી સરસ વાત કરી. એમણે કૃષ્ણ ભગવાને જે દ્વારિકા નગરી એમને બનાવવાની જે વાત હતી એ માયાનું જ એક સ્વરૂપ છે અને એ જેને કહેવાય ને કે ક્ષણિક માત્રમાં જેને અણસાર આવી જાય, પેલા વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવવું એ જે વાત મૂકે છે કવિયત્રી, એ જ રીતે આ માયાને એ સંદર્ભમાં જુએ છે. એટલે કૃષ્ણની નગરી જે બનાવવાની પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા એ ચમકારાની અંદર બનેલી છે અને એ જ રીતે આખી એ નગરી આમ તો માયા સ્વરૂપ છે એટલે સિમ્બોલિકલ પણ એટલું સરસ છે અને ફિઝિકલ અર્થમાં પણ એટલું સરસ છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. Atul bhai, you can please go ahead with prayer. Please invite and આભાર કે લીએ. હવે આપણે પ્રેયર કરાવશે કિશોરબેન, કન્ક્લુડિંગ પ્રેયર કરાવશે કિશોરબેન. હા. मनुबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीव न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राज्ञ न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा सप्तपञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं
न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम Thank you, everyone. Any comments or something? And otherwise, we are moving towards the end. And I thank all of you कि आपने इतना समय दिया और इतनी सारी भाषाओं में जो दोनों हमारे साथ आए, हर्षवर्धन जी और शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जय बहन जी का तो धन्यवाद है ही। And I hope that everyone enjoyed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Brother Taral. Thank you, everybody. Thank you, Taral. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Taral ji. And thank you, everyone. Very enlightening program. Thank you very much. Thank you. Enlightening program. Thank you. Pandya ji, namaste. Thank you. Namaste. 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 Namaskar. Namaskar. Namaste, Raut ji.